హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ టు ది జావాస్క్రిప్ట్ ట్యుటోరియల్స్. ఈ యొక్క సెషన్‌లో మనము ఫంక్షన్ సంబంధించినటువంటి మెథడ్ మెంబర్స్ అనేది నేర్చుకుందాం. సో, మనకు ఈ యొక్క ఫంక్షన్ మెథడ్స్ అంటే మనకు ప్రీ బిల్ట్‌గా 3 కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. కాల్, అప్లై అండ్ బైండ్. సో, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ కాల్, అప్లై, బైండ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్? Where we have to use these three methods and how we have to use this keyword in the function. Okay, so let's go to the Visual Studio Code. Now let me prepare the one object here first of all, and get bank details. This is the one kind of a function. Let's say function. Here let me prepare the console.log. Let's say this. Okay, so now console.log bank details. Okay, dot name ante generally we know that it will return the HDFC bank. Whenever I'm going to say that founder, it will return the hashmark by Pareg, and then when I'm going to print the get bank details. So now let's see what is the output. So this keyword by default in the function, okay, here which the function is which is in the object by default, it prints the, it returns the, it gives the this context అంటే ఈ యొక్క స్కోప్ అనమాట, నేమ్ ఫౌండర్ అండ్ గెట్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ సంబంధించినటువంటి స్కోప్ అనేది మన బై డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద దిస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాంటెక్స్ట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ కాంటెక్స్ట్ అవుట్ సైడ్ క్రియేషన్ చేసినట్లయితే బై డిఫాల్ట్గా ఇది వచ్చేసేసి విండో అనేది మనకు ప్రిపేర్ చేస్తాం అనమాట, విండో అనేది ఇస్తుంది. So here let's say if I'm going to say that this dot name, okay, here also I can see the HDFC bank. Okay, at the same time if I'm going to print the console.log, let's say this dot founder. Okay, and let me remove this one console.log here first of all, not required here. So bank details direct గా కాల్ చేస్తున్నాను. సో కాల్ చేసిన తర్వాత సో వాట్ హ్యాపెన్, so I'm going to call directly to the get bank details. Okay, so that what happened, so this will be print. Okay, fine. Now let me prepare the the way how we have to use the call method. First of all, what is the call method? In the call method and apply and bind, these are the three built-in methods which allow you to control the context of this. Using these three methods, you can explicitly define how functions are invoked, enabling greater flexibility in managing function execution across different contexts. Okay, so first of all, call ante entante call method immediately invokes the function with this set to the provided value and any additional arguments passed individually. అంటే ఎప్పుడైనా కానీ మనము ఏదైనా ఒక ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి మనము ఇండివిజువల్గా పాస్ చేసుకోవాలనుకుంటే పర్టికులర్ ఫంక్షన్కి ఫ్రమ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్కి మనము జనరల్గా కాల్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇండివిజువల్గా పాస్ చేయాలనుకుంటే. అదేవిధంగా ఇండివిజువల్ కాకోకుండా ఇన్ కేస్ అర్రే ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ అప్లై అంటే ఏంటి, ద అప్లై మెథడ్ వర్క్స్ లైక్ ఏ కాల్ బట్ takes an array of arguments instead of passing them individually. ఓకే, ఇండివిజువల్ కాకుండా అర్రే ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్గా పాస్ చేయాలంటే దెన్ అప్లై అనేది ఇచ్చేస్తాం. కాల్ అండ్ అప్లై బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. ద వే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పాస్ ఇన్ ద పారామీటర్స్ టు దట్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ బైండ్. సో బైండ్ అంటే ద బైండ్ మెథడ్ డజంట్ ఇమీడియట్లీ కాల్ ద ఫంక్షన్. Instead it returns a new function with this set to the specified value and arguments preset if provided. ఓకే, సో ఈ బైండ్ వల్ల ఏంటంటే కనుక మనకు ఇమ్మీడియట్గా మనకు ఫంక్షన్ అనేది కాల్ కాదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద న్యూ ఫంక్షన్. ఓకే, న్యూ ఫంక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో న్యూ ఫంక్షన్ క్రియేషన్ అయిన తర్వాత దెన్
అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ న్యూ ఫంక్షన్ సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే బైండ్ అనేది మెథడ్ అనేది మనము కాల్ చేసి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది పాస్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇవి 3 మనము కోడ్ ద్వారా మనము నేర్చుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ గో టు ది కాల్. ఓకే. సో కాల్ ఎగ్జాక్ట్‌గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇది బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ రైట్. సో ఇక్కడ వన్ మోర్ అడిషన్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ. సో లెట్స్ సే కన్సోల్ డాట్ లాగ్. ఓకే దిస్. లెట్ మీ ప్రిపేర్ ద one information, one variable. Let's say let access bank details అర్థం చేసుకోండి. యాక్సెస్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్. లెట్స్ సే ఈ యాక్సెస్ బ్యాంక్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ సంబంధించినటువంటి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద సమ్ ఫ్యూ డీటెయిల్స్ అబౌట్ దిస్ యాక్సెస్ బ్యాంక్. సో యాక్సెస్ బ్యాంక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే దట్ యాక్సెస్ బ్యాంక్ అండ్ ఫౌండర్ వచ్చేసేసి అమితాబ్ చౌదరి. ఓకే. So I'm having the access bank details. Okay. So now if you observe here, I'm having the object bank details and I'm having the one more information, one more object you can say, that is the access bank details. ఇప్పుడు what I wanted to do in the sense, I wanted to print ఈ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండ్ అమితాబ్ చౌదరి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అనేది నేను ఈ యొక్క ఫంక్షన్ ద్వారా నేను ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా ఏం చేయాలనుకుంటాను అంటే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటా ఉన్నాను. Okay, so if you keep in mind, these two are different objects. Okay, but I wanted to pass this access bank details to this function. Okay, అప్పుడు ఆ సినారియోలో ఏం యూజ్ చేస్తామంటే కాల్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి ఓకే కాల్ అనేటువంటి మెథడ్ యూజ్ చేసి ఆ మెథడ్కి ద్వారా ఇండివిజువల్గా మనము ఈ యొక్క పారామీటర్స్ అనేది పాస్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ డాట్ అని క్లిక్ చేస్తే నౌ వీ కెన్ సీ ది call. Call is the pre-built-in method, and the same way bind and apply, these three are the pre-built-in methods anamata oka function ki. Okay, so let me call. So call chesi em chestamante access bank details anedi pass chestam. So once nenu ee yokka access bank details anedi ee yokka function ki ee yokka object pass cheyadam valla em avutundante then ఈ యొక్క దిస్ వాట్ ఎవర్ దిస్ డాట్ నేమ్ దిస్ డాట్ ఫౌండర్ దిస్ ఉంది కదా, ఇవి మూడు వచ్చేసేసి ఇక్కడ దిస్ రిప్రజెంట్స్ ది యాక్సెస్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ స్కోప్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సేవ్ అండ్ సీ ద అవుట్పుట్. నా ఇప్పుడు చూడండి ఏమొస్తుంది చూడండి, యాక్సెస్ బ్యాంక్ వచ్చింది కదా, యాక్సెస్ బ్యాంక్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అనేది వచ్చాయి. సో ఈ విధంగా మనము కాల్ అనే మెథడ్ అని యూజ్ చేస్తాం. కాల్ మెథడ్ ద్వారా వాట్ వీ కెన్ డూ, కాల్ మెథడ్ ఫ్రమ్ ద ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ to send the object to the expected function. సో ఇట్లాగా మనం చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇట్లానే కాకుండా ఈవెన్ యూ కెన్ పాస్ ద ఫంక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆల్సో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే logs message kind of that. Okay, some sample message, logs message, let's say function. So let me save function. Okay, let me save. Now if you see that, now here this this will become to the not only the founder name but also it contain to the log message function as well. ante kaakunda even you can pass the ikkada parameters kuda pass chesukovachu. So call method, what is the call method ద్వారా not only you can pass the object context here, object ఏదైతే ఉందో ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే కాకోకుండా but also you can pass the individual parameters as well. I'm going to pass the access bank oka established date vachesesi 1993 and branches, access bank branches vachesi 5377. Okay, so ikkada now I have taken the two arguments. Okay, so to capture these two arguments, let me prepare the two parameters here in the function. Let's say established date, otherwise you can say that argument 1 or you can say argument 2. Okay, argument or anything is fine, parameter you can take the established date and branches count, anything is fine, but as of now I'm taking the argument 1. If you print the console.log argument 1 console.log argument 2, so you will receive the arguments here. You see that I can see the arguments list. Okay, now prepare the enter the message.
Okay, now let's see the output. So final output చూసినట్లయితే ఇది. Okay, so now, okay, so in this way we have to use the call method. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి అప్లై మెథడ్. అప్లై మెథడ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ కాల్ మెథడ్ ఓన్లీ. బట్ ఏంటంటే అప్లైలో ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాప్ ది పాసింగ్ ద ఇండివిజువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, ఇండివిజువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాకోకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే అర్రే ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ని ఏం చేస్తామంటే ఒక అర్రే ఫార్మెట్లో పెట్టి మనము పాస్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో అప్లై ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ప్రీ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్, ప్రీ బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్ ఇన్ ద function. Okay, any function. Now here let me comment at this one. Okay, as of now I'm commenting this. So now let's say bank details dot get bank details dot. Okay, so if dot చూసినట్లయితే apply is the, again this is the pre-built in method in the function. Okay, so now let's say apply అయిన తర్వాత save access bank details I'm taking here, comma, here we have to pass the array. Okay, array of the arguments. Okay, so here I'm going to take the array syntax. Let me copy and paste here. That's it, same. So ఈ కేసులో ఏమొస్తుందంటే we have to pass the arguments in the format of the array. Now we can see the output. Okay, so you can see the same output. Okay, so next వచ్చేసేసి bind method. Bind method అంటే when we are going to use the bind method, also one kind of a pre-built in method in the function which is useful for to return the new function. Okay, return the new function. So entante, so for example let's say let me copy this statement, same statement. Okay, copy and paste here. Let's say bind. Okay, bind method. So once I'm going to call this bind method, okay, I will receive the new function, right? New function, right? So let me console.log here. So new function is immediate ka. So let me use the console.log here. Let's see the output. But chudandi, I can see the new function. Okay, it won't give the any output. It will return the new function. So what is the new function in the sense here? This one, right? Let me comment this one. I'm going to use this statement here, copy and paste here. So for this, I'm going to, let me prepare the one variable. Let's say new access bank details, something. Okay, so I'm going to take this one. So now new access bank details ద్వారా ఏం చేయొచ్చు అంటే you can let me call this one. Okay, I'm going to call. So ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ అయింది కదా, ఈ ఫంక్షన్ న్యూ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు దెన్ లెట్ మీ కాల్ దిస్ వన్. సో కాల్ చేస్తే అగైన్ యూ విల్ రిసీవ్ ద అగైన్ సేమ్ అవుట్పుట్. Okay, so in this way you have to use the call method, apply and bind. So based on the situation which approach it is required, that approach we have to use. Okay, so in this way we have to understand the call, apply and bind method. So based on the situation we have to use the method, pre-built in method. Okay, సో నెక్స్ట్ సెషన్లో మనము కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.